Okay. Okay, good. Yes. All right. So with our Dada within, with the absolute self within, and becoming and being, and that presence, yes, with him as our witness, we do the namaskars to everyone here, all the Shuddhatma Bhagwans in this satsang. Jai Sachidanand. Então, Shuddha nos dá as saudações, se referindo à presença de Dada internamente em cada uma das almas puras presentes esta noite no satsang. Wonderful. So let us begin with the three mantra. Então, vamos começar com os trimantras. Yes. Would you like? Yeah, let's have Santana. I haven't seen him for a while, so Santana do the three mantra. Santana, você pode fazer trimantra. Okay, that's okay. Trimantra. Yes. Namo Vitragai. Namo Arihantara. Namo Sitara. Namo Ayariyara. Namo Vazaya. Namo Loi Sava Savura. Eso Pancha Namukaro. Sava Pava Paranchano. Mangalaranche Savesim. Paraman Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivai. Jai Sachidanand. Namo Vitragai. Namo Arihanta. Namo Sitara. Namo Ayariyara. Namo Vazaya. Namo Loye Sava Savura. Eso Pancha Namukaro. Sava Pava Paranchano. Mangalaranche Savesim. Paraman Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivai. Jai Sachidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantara. Namo Sitara. Namo Ayariyara. Namo Vazayara. Namo Loye Sava Savura. Eso Pancha Namukaro. Sava Pava Paranchano. Mangalaranche Savesim.
Paraman Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Shuddha, tá no mudo. You're mute, Shuddha. Unmute myself. Yes, yes. Yeah, I posted on the chat the Yes. last satsang, and it's a Exactly. summary. Mhm. Yeah, I translated. Yeah, Mhm. Saiyam, it's when the self prevalece separado do não ser, e a oportunidade para Saiyam. Yes, Saiyam is Saiyam is really that which where there are no kashais, you see. Yes, Saiyam é onde não há cachais. Os cachais não estão presentes. Yes. And that is, in other words, that is where we are. We have shifted our existence. Nós mudamos a nossa existência. Yeah, before we were existing in a Santana or a Kayo or an Amelia or a Surya, and now our real existence is in the Amapura, and our relative existence is in the body, and both are separate. Both are totally separate. Antes do Kinavidi, nós éramos Caio, Santana, Súria, Marlene, Berna, e agora estamos separados, Saiyam, né, o ser prevalecendo, separado de Kashais e prevalecendo como almas puras. Yes, so today we continue on page 30 in Gujarati. Continuamos na página 30 hoje. Which is the next heading, and the next heading is Próximo título, ele vai dizer para a gente. and that is all Saiyam. You see, that is all Saiyam. Yeah. It is all Saiyam. Tudo sobre Saiyam. So, Dadashri says, otherwise, when somebody shoots bad words that are very insulting, what happens to the world? What happens to the world out there when they hear very bad words directed towards them? What happens to them? Dada is not talking about Mahatmas. He's talking about the rest of the world. E o Dada não está falando sobre Mahatmas, está falando sobre o resto do mundo, né? Quando uma pessoa diz palavras que insultam as pessoas em seu redor. Dadashri says, Raudra, and Dadashri himself answered, the Raudra Dhyan arises, you see. O Dada diz que Raudra Dhyan surge. Right now, in this satsang, my friends, we are in two types of dhyan. We're in two types of natural meditation that is happening inside us. We are in the meditation as the self, Soyamapura, Yosamapura, and then the meditation, the natural inner
meditation that is happening in Santana or Anna Maria or Dalva or Anna Helena is Dharma Dhyan. No, Dharma Dhyan means absence of wrong meditation, you see? Ausência, então, o Shura está dizendo essa definição de Dharma Nyam, ausência de meditação errônea, certo? E de Soama pura, meditação natural, Soama pura para a meditação do ser. É a meditação natural. It's a natural meditation. You don't have to say, okay, now I'm going to be peaceful. I'm going to be quiet and calm. That is not something that a human being can do. The natural inner state is in the relative world, in this world of the mind, speech, and body. Either the mind, speech, and body are disturbed, or the mind, speech, and body are at peace. One of the two is happening, you see, and both are happening. Então, no mundo relativo, a mente fala o corpo ou estão em paz ou estão sem paz. Ambos acontecem. So, at the relative level, peace defined as absence of artha or raudra. Raudra, dhyan. Dhyan means meditation, you see. Dhyan significa meditação. Yeah. Dhyan means that which is happening. O que está acontecendo, meditação. Yeah, you should not confuse it with the meditation that people outside do, you see. Não confunda com meditação que as pessoas fazem lá fora. Yeah, for them, the meditation is, they have to do meditation because they are continuously disturbed by what is happening inside, you see, and they are stressed, you see, whereas stress does not exist for a Mahatma. Stress is gone. Então, lá fora, as pessoas têm que meditar porque eles estão constantemente preocupados com esse estresse, né? E para Mahatmas, o estresse, não há estresse. Self is disturbed, and notice the small self. Artha Dhyan means the self is disturbed, this the self is disturbed. Artha Dhyan, o ser está em distúrbio. And Raudra Dhyan is when the self, and the other person, others around are disturbed, you see. Em Raudra Dhyan, o ser e a outra pessoa estão ambos em distúrbio. Both of these dhyans, when both of these dhyans, Artha and Raudra, are hurtful. They hurt the self, or they hurt the self. They burn the self as well as they burn the other human being. You see, both are very bad types of disturbances that happen inside, you see, that happen inside a human being, you see, because of kashais, you see. Então, ambos, Arthra como Raudra Dhyan, são problemas que causam distúrbio interno e para o externo, para outra pessoa também.
They they happened because of Yes, sorry, Shuddha. Yes, and ele ocorre baseado nos cachais. they happen because he does not know who he is. So when somebody says, "Stupido, get out from here," then he just believes he is saying it to me, you see, and me is the ego, you see. Então, o que acontece? Isso é devido porque ele ou ela não sabem quem eles são. Então, a pessoa diz, oh, estúpido. Imediatamente, se a pessoa não sabe, não se identifica, não sabe quem ele ou ela é, absolutamente ele se identifica com esta condição. Yeah, you see, so Dada begins by saying if somebody, you know, and verbal insults, visible insults, insults on TV, bad words on TV, everywhere, are happening all over, you see. Então o Filho diz que esses insultos são exemplo de que ocorre, por exemplo, em televisão, em todos os lugares, even in the street with curse words that we hear. People, if you're walking, you know, say you're walking and somebody looks at you and it says, they don't realize that you are a Brazilian, but they say, hola gringo, you know, go back to USA if you're in Sao Paulo. So then you... E a pessoa, e você está andando, por exemplo, em São Paulo, e uma pessoa, you know, sem mais, sem menos, olha para você e diz assim, olá, gringo, retorna a seu país. Se você, if you identify with this, se você se identificar com isso, you may return to your country. No, in other words, if you were not self-realized, if you were not separated from this body, then you would believe that he is insulting me. You see? Se você não está separado deste corpo, você tem a crença que esta pessoa está falando diretamente comigo. Yeah, and this is so. And so upon hearing such insults or verbal abuse, the world reacts with Raudradhyan, this, you know, what, you're telling me this? You know, he gets angry, you know, he will shout back, or, you know, he might even do more things, you see. So that is Raudradhyan, you see. Então, esse Raudradhyan esse insulto, né, que vem da palavra e atinge a pessoa, e além desse insulto de palavra, ele pode ter outras atitudes com a pessoa que ele está magoando, né, usando esse cachais, insultando a pessoa. Yes, and or the other, she says, what happens to you? He's talking to all of us in Brazil now, you know. E o Dada faz a pergunta, o que acontece com você? Shuddha diz, o Dada está falando com os Mahatmas do Brasil agora. Yeah. Then the other replies, for you all, Saiyam Parinam, Saiyam result happens. Saiyam result happens, you see. In other words, it doesn't touch you. It doesn't touch you. There is no reaction. Então, o Dada diz, Saiyam Parinam, you know, esses resultados não ocorrem com você. Yes, happens, you see. This is so magnificent, you see. Isso é bastante magnífico. Yeah. And this Saiyam Parinam, you see, this result of Saiyam, where there is
you are in Soyamapura and the neighbor, file 1, is in Dharma Dhyan, in religious meditation. Religious meditation means, Dharma Dhyan means no Artha, no Raudra Dhyan, you see? Então, Saiyam Parinam, sou alma pura. E o arquivo 1 está em Dharma Dhyan, que é meditação religiosa. Yeah, it is called Dharma Dhyan because it's called Dharma Dhyan because there is no Artha or Raudra Dhyan. You see, there is no disturbance. Yeah. You know, no disturbance in your special place where you are. There is no disturbance, you see. Então, o Shuddha é chamado de Dharma Dhyan porque Raudra Dhyan e Artha Dhyan estão ausentes. Então, não há nenhuma perturbação. When somebody says, Tony, stupido, you know, Marcia, stupid, no good. At that time, somebody has thrown a stone in your pond of Dharma Dhyan. Your pond, you know, your pond is silent, somebody throws a stone, you see. And então, yeah, alguém seria correto, Shuddha. in the stone in your lake, you're on a little lake. Now you see the thing is with you do not have to do anything for the vibrations that arise. The stone has already gone in, and now there are ripples around, vibrations arise, you know, all sorts of, but you are in Dharma Dhyan. You are in Dharma Dhyan. You see, you are in, this is called religion at the relative level, to not enter into a fight, do not react with more violence, you see. That is called religion. And to see what is happening, to be who you are, is science. So religion is for Dharma Dhyan, and the final meditation, Eva Soyamapura is Shukla Dhyan, you see. Então, o que acontece? A pessoa diz, Tony, você é estúpido. Então, se o Tony está em Dharma Dhyan e essa pedra foi jogada nesse lago e as vibrações na água, as ondas podem vir, mas você estando nesse Dharma Dhyan, que é no nível relativo, você não reage, não há luta, e você vê o que está acontecendo. Então você, quando você vê o que está acontecendo, você está em Shukla Dhyan. And that, Dadashri says that continuous Saiyam Parinam means, see, there are two results. Whenever something happens in front of this body called Marlene or Perna, there are two results. You see, one result is what happens to Berna, and the other result is what is happening inside to the one who is going to moksha, Amapura. So there are two results. One, this result is going to create Artha Dhyan or Raudra Dhyan, and this result is Saiyam Parinam. There is no counterattack, there is nothing there, you see? This result of the self, yeah. Então, o que acontece?
há dois resultados. Um é o que acontece com Berna e o outro é o que acontece com a parte interna, né? E esse da parte externa que pode causar o Arthra ou Haudradian. And the internal part is Shukladian, no? No. It's not the internal part, the self. Amapura, Soyamapura. Yes. But Shuddha, you said... In the internal part means the absolute internal part. There are two internal parts. One is the internal part of Berna. What's happening to Berna? She is disturbed, and then Berna has two internal parts. One is what's happening to Berna. Berna is upset. Berna is disturbed, and then Amapura inside her. Yes. So there are two results. Because I didn't know this. I did not hear you say two internals. And there are two. I thought, so okay, now it's clear. Now it's clear. And then one internal may come out. One internal is such that it will take revenge. It will take all sorts of. The other internal goes to moksha. Internal goes to moksha. The first internal that has reactions go into Arthra or Haudradian. And the second one go to moksha. Is the alma pura. Okay. Increase, I will translate for them. Then o Shuddha falou que há duas partes. Essas duas partes internas, essa parte da Berna interna, que ela reage, que ela fica aborrecida, então ela reage, então ela pode reagir com Arthra-Dhyan ou Raudra-Dhyan. E a parte da Berna interna, que é o Shukla-Dhyan, que ela realmente não observa. E é a parte que vai para moksha. Yes. So one leads to more anger, pride, deceit, you see, asayam parinam, you see, and the second one is Saiyam parinam. Saiyam parinam, very beautiful. It's very good. Saiyam parinam means Same parinam means 0, anger, pride, deceit, greed, and that leads to moksha, you see, because with the slightest amount of any of these 4 components, there is no entry into moksha. Com esses components, com esses componentes da raiva, orgulho, manipulação, ganância, não há possibilidades de ir para moksha. Asayam parinam. So there are two. O primeiro Asayam parinam. Asayam parinam means it is associated with what? Me? What me? Immediately. So, the slightest reaction happening inside, what a stupid guy, If he's weaker than you might even go across the street and beat him up. He's stronger than you, or if it's a policeman telling you that, you just quietly just walk away like But inside you are still carrying on all of that anger, pride, deceit. Ele está falando que essa Asayam parinam, você carrega todos esses cachais, ele colocou aí no chat, APDG, né? Raiva, orgulho, manipulação e ganância. E no número 2, que você, como alma pura, você está em Saiyam parinam, se não há cachais, e isso conduz você a moksha. Yes, our dear Geraldo. He's raised his question. Geraldo. Você tem a pergunta, Geraldo? Tira do mudo. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Eu estava pensando, pergunta não tem. Ontem eu tirei uma dúvida, que ontem eu assisti o Dr. Shirit, e ele falou sobre a diferença de religião e espiritualidade. His question is about Shirish. Last night he was connected with Shirish, and he was talking about difference between religion and spirituality. Yes?
Eu não tenho dúvida quanto ao que ele está falando agora. Eu não tenho dúvida nenhuma, Tony. Eu estava só... Agora você não tem dúvida? Você está claro com relação a quê, Geraldo? Com relação ao que ele está... Ao que o Shirish... Isso, o que o Giri estava falando ontem. Eu estava pensando nisso, Tony. E a dúvida limpou com o que o Shuddha falou agora? Isso. Yeah, and I think Shuddha, what you're explaining now, his doubt went away, so it cleared. Yeah, see, religion is for the mind, religion is for the body, religion is for the words. Religion is relative, and spirituality is above all of this man-made religions. You're not going to tell a lie, you're going to be a good person, you're not going to cheat, etc., etc. All of that is relative religions, you see. And religion requires for you to do something and not do something, you see. Religião tem a ver com corpo, fala e mente, e requer que você faça algo ou você não faça algo. E a espiritualidade simplesmente está num nível acima do que foi descrito como religião. In religion, you have to do something, and spirituality begins when you begin to understand. Spirituality really begins when you begin to understand who are you in all of this. E a espiritualidade inicia quando você começa a entender a autorrealização. Quem sou eu? Quem é você? It begins with the understanding. You see, the understanding of this world, and also understanding and having the answers to who am I in all of this. E você entender o mundo e ter a resposta de quem é você em tudo isso, com relação ao mundo, ao seu redor. In spirituality, you do not have to do anything. There is no spirituality when there is a person doing something about spirituality. You cannot do something about spirituality. Doing is all for the ego and for Geraldo. You, the Amapura, do not have to do anything. Now we have entered into the world of spirituality, you see. Então, espiritualidade, em espiritualidade você é o fazedor. Em espiritualidade, ele diz assim, em religião você é o Geraldo, o relativo, mas em espiritualidade você não tem que fazer nada. A alma pura não é fazedor. In religion, you move away from the bad things and towards the good things. You see, you try to, whereas in spirituality, you begin to see and understand everything as it is. Em religião você tem que fazer alguma coisa, e essa fazedor é você fazer, né, mover-se do bom para o mal, ou do ruim para o bom. E em espiritualidade, simplesmente você tem que compreender, entender, conhecer. And especially in Akram Vignan, it is associated with the vision and understanding and experience of the self. It is understanding the self that I am, understanding who I am and the experience of that. And in that experience, then I begin to see everything as it is. Everything as it is. You see? Então, entender em AKram Vignan, você entende o ser que você é, e quem sou eu, e ter essa experiência. The spirituality that exists, the so-called spirituality that exists outside Akram Vignan, is associated with a lot of confused understanding, you see. A espiritualidade que existe fora do AKram Vignan está em torno disto a confusão. It is fora do AKram Vignan. Outside the Akram Vignan, outside Outside. spirituality is
is a lot of confusion between spirituality and religion, you see. Because, the spirituality of people outside is actually understood through the intellect. E a espiritualidade das pessoas fora do Akram Vignan, ela é entendida através do intelecto deles. Yeah, and everybody's intellect is at, fighting with the intellect or the other person. So they fight in religions. My religion, your religion, my understanding, your understanding, you see. E o que acontece com essas religiões que são fora do Akram Vignan é que há uma discórdia entre o intelecto dessas pessoas que praticam esses diferentes tipos de religiões. Eles dizem, minha religião, minha templo, minha igreja, meu isso, meu aquilo. Então, os intelectos entram em conflito. Yeah, and it's not their fault. This is how it is. Yes. Não é a culpa dele, isso é o que é. Their intentions are good. They pray with a lot of love, whether it is in a mosque or whether it is in a church or in a temple, but there is very limited success for them, you see. Práticas são boas, a intenção são boas, eles vão nos templos, nos mosques, né? Mas why? Because of exactly what we discussed earlier today, Geraldo. That is when somebody says, "Stupido, Geraldo." Yeah. At that time, automatically inside, Raudra Dhyan. Raudra means like fire, like the energy of a devil, anger like the energy of a devil will arise. You want to burn the other person or you want to do something to the other person. It arises. They are not doing it. They do not understand what's going on. Whereas you and I, Geraldo, and each one of us in this satsang, we see it. We now see it through our experience. And even if Geraldo feels disturbed, you are not disturbed inside. You, the Amapura, is still absolutely solid still. Okay? Então, o Shuddha diz, né, como ele deu exemplo de novo, né, como esse fogo, essa energia de fogo que é diabólica, Raudradhyan, né, uma pessoa diz, estúpido Geraldo. E o Geraldo, né, essa parte, né, ele, como Mahatma, você consegue fazer a separação, né? Mas nós, como os Mahatmas Shuratis, né, nós podemos ver isso e fazer essa separação, certo? Mas as pessoas que não receberam o Gnan, eles ficam nessa... E não só ver o outro como essa energia, eles querem fazer alguma coisa para fazer a justiça, né? Yeah, you see this, Dada now speaks further. He says, at times, Tony or Shuddha or Geraldo might say something, when he's insulted. But inside, I am settling that situation, that file with equanimity, because, you're walking quietly in the street of Sao Paulo and somebody from other side of the street says bad words to you, Now, you might say something back, but inside you, the one who says, Eu sou Amapura, that one immediately goes into Agna 4, you see, Agna 4. Yeah. Então, o que acontece? Às vezes, Geraldo, Shuddha, Tony, pode dizer algo a outra pessoa, mas você, com essa consciência da alma pura internamente, você se separa, certo? Você tem essa noção e a coisa para ali, né? Yeah.
You see, Dadashri says, you are separate and Geraldo is separate. Geraldo is separate. Most likely you will not, Geraldo will not say anything, but sometimes Geraldo may say something. So, even if you say something to that other person, your speech at that time, your speech is never hurtful. You see, your speech is never hurtful. Say Geraldo says something back to that other man on the other side of the street. There is no violence in that speech because you are here. I saw Mapura. I am not, you are not saying these things as I am Geraldo. You understand? Yeah. Às vezes Geraldo fala alguma coisa, mas o que o Shuddha está dizendo é que a fala do Geraldo não tem energia que vai magoar a outra pessoa. Essa que é a diferença. So, Dadashri says, even if you have reacted, say you have reacted, even if you means Geraldo has reacted, you see, said something in return, reacted, there is no violent intent in it. You see, but there is no violent intent in it. E é mesmo que você reagiu, né? Essa reação é algo que você dá de retorno, porém, Dada diz que não há intenção neste ato. You see, so this is very important. I want every Mahatma in this satsang to understand. Ele diz que é muito importante, ele pede que cada Mahatma presente nessa satsang que entenda. To understand whether it is Marcia or Surya or Sonia or Marlene, it doesn't matter. Even if you speak back, you are here. Soyamapura, so you are in Saiyam Parinam. You are in the result of Saiyam. Nothing touches you. And this thing is programmed. This body and the words are programmed. So some of us will remain quiet. Some of us will say, hey, what do you mean? Stop saying those words. I will call the police. You are abusive, etc., etc. But those words that you say to the other person are not associated with your energy. Your energy has separated. You are here. This thing is a programmed account of Geraldo Shuddha from past life, you see. Yes. Então, o Shuddha está fazendo essa distinção importante, né? Que o corpo, né? O Prakruti é programado. Esse Prakruti vai falar, mas na separação, você é a alma pura, e essa alma pura, quando alguns de nós podemos estar calados e não falar nada, mas alguns de nós podem falar uma ou outra palavra. Mas essa palavra, como ele disse, estas palavras não carregam intenção com elas, porque as palavras, porque você é alma pura internamente, e você não tem a intenção de magoar ninguém. So the other Shri says, immediately Agna 4 kicks in. Agna 4, yes. Então, I'm sorry, Shuddha, I missed that part. O Shuddha tinha dito que usamos imediatamente a Agna 4, agora Agna 4 entra automaticamente. Yes, because it was a file, why did he say this to you and not to the man in front of you or to the man who behind you on the street? Why did he say this to you only? Então você tem a compreensão, você tem a inteligência, você tem o conhecimento que por que ele disse isso a você? Por que ele não disse isso a você, a pessoa que estava na sua frente ou atrás de você? Aí que você aplica a Agna 4 porque você quer limpar esse arquivo com equanimidade. So the other Shri says, to be in Agnas, to be in any one of these Agnas, is to be in the self, Amapura. But
to be in the agnas, you see, or to do pratikraman, Do the pratikraman means Heraldo does pratikraman, Anna Maria does pratikraman for this. Even though you have not done anything, somebody says, Anna Maria, stupido, what is Koba? Kobayashi, go back to Japan, might say that, something like that, but you say, you don't do pratikraman, but Anna Maria, if she, just to be extra sure, will do pratikraman, So to do pratikraman is again to come back to Amapura, you see, because you are seeing, you're now seeing the Amapura of the man who has insulted you on the street or has done something bad to you on the street, Então, ele deu o exemplo da Ana Maria, por exemplo, alguém pode implicar com ela, porque o nome dela, então eles podem dizerem o que você faz aqui, tudo. Então, Ana Maria, o que ela faz? Ou ela vai nas águias, certo? E aplica as águias, se ela estando nas águias, isso não vai fazer nada, não vai ter efeito com ela, ou ela pode fazer pratikrama. Yeah, and it goes on throughout the day, by the way. This Agna, Saiyam Parinam, this Saiyam Parinam is really what is happening to each one of us in this, in Akram Vignan. We are in Saiyam, nothing touches us. Larsyo gets disturbed, but you don't get disturbed. You are in Saiyam Parinam. You see, Hoberom might get disturbed, but you don't. You are not. You are just in the light of the self. All right? Então, como o Shuddha diz, você estando na luz do ser, totalmente na luz do ser, certo? E com isso, Saiyam Parinam ocorre. Nada vai perturbar, nada toca você. O Laércio, o Tony, o Caio, podem ficar tocados, mas a sua alma pura, esse estágio de Saiyam Parinam, você é absolutamente intocável. You understand? Compreende? Everybody say this. Yeah. There should be no confusion by saying, oh, I got upset, I became upset, this is bad, it should not have happened. None of that, you see. You remember that you are in Shukla Dhyan, the perfect meditation as of the Lord, Amapura, Amapura, and there has been no reaction inside you. You see, even if there has been some reaction, there is no violence there. Violence in this new world of Akram Vignan is defined where you are. If you are in the body, then it's all the world of violence only, you see. If you are Amapura, there is no violence. When you are, when you are Amapura, and this you have been since the Gnan Vidhi, you cannot become Marlene or Balbinot or Kaio again. You cannot. Yeah. Então, você não, uma vez você recebeu o Gnan Vidhi, você é uma pura, você não pode voltar para o seu estágio antes de ter recebido o Gnan Vidhi. Então, você recebeu o Gnani Purush, então você tem essa condição interna em você de Shukla Dhyan, certo? Que é a meditação do Senhor, eu sou alma pura. E de maneira nenhuma há reação. E se você mesmo diz uma palavra, essa palavra não está coberta com nenhuma energia que vai magoar ninguém. This last sentence that I gave you is not the other's words, but essentially that is what has happened. Violence has gone forever from us, from within us, since the Gnan Vidhi. There is no violence, you see. E Shuddha reforça o fato que a violência foi embora desde que recebemos o Gnani Vidhi. Violence is where Kashais are living, and the Kashais' reactions
within us are discharging. They're happening to file one. It's not happening to us, and we are not going there saying, oh, I'm angry, she made me angry, or that man deceived me, or that man did this to me. Not happening to you, Amapura. This thing is in discharge, and you are not going there and saying, he's doing this to me and she's doing this to me. You don't say this anymore, do you? Yeah. Então, Shuddha diz, você não diz, mas ele fez isso comigo, ela fez isso comigo em reação. Isso, o que acontece com o arquivo 1 é simplesmente descarga. Você não está vinculando nada, karma nenhum, nem kashai com o que está acontecendo. Simplesmente é uma descarga. Everybody understands this? Todos entendem o que foi dito? Alguma dúvida, pessoal? Surya, do you understand? Surya, do you understand this? Surya? Ele está perguntando, Surya, se você entende. Yeah, she says yes, she understands. Okay, wonderful. Yeah, okay, good. Thank you. Yeah, these are all advanced level Mahatmas, you see. E ele diz que os Mahatmas presentes estão todos no nível de Mahatmas avançados. Some are away from Kashais by 10 miles, some are away from Kashais for 100 miles. Tony, desculpa. Liga pro Shuddha que eu Mahatma Baby, nada desse negócio de avançado comigo ainda. Como Marlene, eu não entendo. Você disse o quê? Diga pro Shuddha que eu ainda sou Mahatma Baby, nada desse negócio de avançado. Ela é um bebê Mahatma. Marlene está dizendo, she said that she is a baby Mahatma, Shuddha. E daí quero aproveitar e tirar uma dúvida com o Shuddha. Okay, she has a little doubt, a question. Agora estava prestando atenção e pensando o seguinte, ó. Então, nós, quando a gente tem, assim, digamos, um confronto, que de repente o arquivo fala alguma coisa para outra pessoa, às vezes até responde, desagradável, então é descarga de karma. Aí nunca a gente é um mimete para outra pessoa. Eu fiquei pensando nisso comigo. Entendi até que você disse que é descarga. E a última frase... Aí eu falei assim, aí eu enquanto Mahatma, no caso, eu nunca sou um mimete para outra pessoa, ou seja, eu não sou, às vezes, uma forma, uma maneira da outra pessoa descarregar alguma coisa, embora ela não faça parte do conhecimento da Akram. Okay, she's asking if she's a limit for another person to discharge in general. She understands all the principles, Shuddha, but she's just coming up with this possibility of her being an instrument. Você está falando de uma pessoa que não recebeu Gnan ou de outro Mahatma, ou em geral? A gente convive até, assim, seja no ambiente da gente, seja particular, pessoal, familiar, ou fora com pessoas que, na realidade, não faz parte do conhecimento da ciência. Às vezes acontece isso, né? Daí a gente pensando assim, nossa, aí um dia eu estava pensando comigo, mas será que isso é só uma descarga de karma do indivíduo arquivo Marlene? Ou a Marlene está servindo, no caso de como se fosse um instrumento para o outro também, entendeu? Embora não seja uma Mahatma e não tenha conhecimento. She's just saying in general, if it's not a Mahatma, if she is in a situation that she can be a nimit for, and then she understands that if it happens to her, it's just discharge. But the question is whether she can be an instrument, and she uses the word nimit for another person that's not a Mahatma. Yes, so, so the answer is, Vishuddhatma, the pure soul, is never a limit for anything. Okay. A alma pura nunca é instrumento para nada, Marlene. So Marlene may be a limit for something. Marlene pode ser instrumento, limit, but a alma pura. Yeah, right. Marlene may be a limit for helping someone, or in the discharge, Marlene becomes a limit for the kashai of someone else. In other words, Marlene hurts someone else, you see. Então, você pode ser limite, você está ajudando a descarga da outra pessoa, ou você pode ser limite, você pode... what
she may, what did you say last, Shuddha? And Marlene is always a nimit for something good or something bad for others. Yeah. You see, good, bad, or neutral. In other words, Marlene is always a nimit for something. Marlene é sempre nimit, instrumento para alguma coisa, boa ou não boa. Yeah, nimit you have to be understood the word nimit. Nimit is really an evidentiary role, É papel é uma evidência, é limit, esse instrumento é uma evidência. Yeah, é papel você assume papel, uma evidência. A role. When you say you're a nimit, that means when you say you're a nimit, that means you are just one of the evidences. Yes, quando você assume, o Shuddha está dizendo claramente, quando você assume essa frase, certo? Que você diz, eu sou nimit, certo? Eu sou instrumento. Você assumiu esse papel. É uma an evidence, Shuddha. Yeah, right. Look, if you believe that you're doing it, then you are already already in trouble. Se você acredita que você está fazendo, né? Como você já é o fazedor, aí você já entrou nesse problema. Somebody says, "Oh, I said something." Say Marlene says something to Ana Maria, and Ana Maria gets upset. All right? E a Marlene diz alguma coisa a Ana Maria, e a Ana Maria fica aborrecida, por exemplo. All right. Now, it takes two to tango. Yeah. Duas pessoas para dançar o tango, tem que ser duas pessoas, né? Yeah. Essa palavra, né? Duas pessoas para o tango. It is now arisen in the discharge of Ana Maria as well as in Marlene, you see? Isso está na descarga de Ana Maria e está na descarga de Marlene. Yeah, but because your evidence, because your presence, because some part of you, you're both friends, but you said something that hurt Ana Maria. Say, you are both friends, but you said something that hurt her, you see? Vocês são amigas, mas alguma coisa que você disse que incomodou pouquinho. Now, this in the relative world, everything is nimitic. It is just like everything is just one thing and the reaction, one thing and the reaction. No mundo relativo é uma coisa e a reação, né? Yeah. Action, reaction. This is ação, reação. Yeah. The only place where there is no action and reaction is Amapura. Eu sou Amapura. Onde não há ação ou reação é na alma pura. Not only am I the Amapura, but also Ana Maria really is Amapura, you see. Não só eu sou alma pura, mas Ana Maria é alma pura também. You see, so then you become aware of the evidence whereby pain or hurt arose. Now you're seeing the evidences. You are not, you are, by seeing the evidence, you're already in Agna 3, you see. E aí o que acontece com Marlene? Marlene vê a evidência, né? O que aconteceu, que causou a dor, o desconforto, aí, quando você tem essa iniciativa, você já está na Agna 3. Now say, yes, you have understood the evidences, so you are not saying, "Oh, I hurt her." Você entendeu a Agna Vyavastit, né? A evidência. Então, aí você conclui, você não vai dizer, eu magoei Ana Maria. First of all, so you're back here again. Você está separada, certo? Yeah, but and then next day, say Marlene meets Ana Maria, and Ana Maria is still upset, okay? No próximo dia, Marlene encontra com a Maria, quando Ana Maria ainda não está, ainda está alguma coisa lá. And then you have to tell Marlene, do pratikraman.
Aí o que que Marlene faz? Fala com Marlene. Marlene, faz o And so you come back again here, you Aí você remain. volta para a Mahapura. You see? And Yes. so Nimit requires, the word Nimit is like, it's an agent that is active in the relative world. It's an active agent which becomes an instrument of either helping someone or hurting someone, you see? Então, o que que ele diz dessa palavra limit, né? É um agente. É um agente, como esse agente, qual é a função desse agente no mundo relativo? Ou eles estão ajudando alguém ou estão atrapalhando alguém? And this happens to us, right? What you said in the Marlene, ele falou, Shuddha diz que isso acontece, Mahatmas ou não Mahatmas, it happens to us, acontece com a gente. it happens to all of us. Yes, because Shuddha, one thing important is because it tends to be a hook, because we don't want to, sometimes we put us in the inferior and criticize self, and that's not, so what you said is very important, Shuddha. That it happens to us. Eu disse a Shuddha, o que ele falou é muito importante, esse esclarecimento de Shuddha, porque a gente fica com aquela interrogação dentro da gente, né? Que a gente quer ficar alma pura, quer, mas nós vamos cometer erros, nós vamos ter pensamento dos outros, isso é normal, Marlene. Eu acho que era essa dúvida sua, não, Marlene? Your belief, sorry, go on, answer, Marlene. Yes, Marlene. Pois é, né, Tony? Não, eu compreendi, mas isso que você agora só fala finalzinho é verdade, né? Às vezes acontece às vezes uma circunstância, daí o relativo pensa, aí eu vou falar por eu, né? Aí assim, aí eu vou andando pensando, eu sou alma pura, eu sou lembrando. Aí até a gente realmente se bota, a gente põe no caminho de novo no prumo e isso. Muita coisa. I think she understood, Shuddha. She understood. It's you see, the one who believes after the Gnani Vidhi that, oh, I hurt her, that even that has to be seen. First see it, did you hurt her, or did this garbage inside you hurt her, you see? Ou, então, o que aconteceu? Exatamente o que o Shuddha falou, ele está expandido mais um pouco. Tem essa reflexão. Eu machuquei ela. Então, aí a pergunta que o Shuddha fez, depois do Gnani Vidhi, você pergunta, você realmente machucou ela ou este lixinho dentro de você que causou isso? Because you after the Gnani Vidhi, you do not have any violence inside. And this is exactly what you said. This is the Shukla Dhyan, no? Yes, The God within. É porque esse Deus dentro de você é que está protegendo você, o Shukla Dhyan, que está no seu templo, você não magoa ninguém. And she herself mentioned that later on if Somapura comes, that is Shukla Dhyan, you see? E você mencionou, eu sou alma pura, então quando você faz isso, ela vem do Shukla Dhyan. Yes, but you see, at a higher level of Shukla Dhyan, means now you are becoming much more established in the self. Nothing of this relative world can touch you. At that time, you become very extremely established in your Avyabhad Swarup. Avyabhad Swarup means I'm never give any pain to anyone, nor can anyone pain me or hurt me, you see? Então, quando você, no nível mais elevado de Shukla Dhyan, você fica estabelecido como ser e você entra nesse estágio de Avyabhad Swarup. Avyabhad Swarup. Avyabhad Swarup.
Yes, Eu não, the state. eu não machuco, é um estado em que eu não machuco ninguém e eu não posso, e eu não sou machucado por ninguém. State. Becomes established. You see, in other words, the more you remain in the agnas, the more you understand this beautiful. Quanto mais você se estabelece nas agnas e você entende as agnas. Yeah, the more you stay in the agnas, more, and you're all doing this agnas. You're in agna 5. We are all in agna 5 right now. We are understanding this in precision. The more I understand my absolutely blissful nature, the more and the higher I go in the role and in the realm of the self, which never gives pain to anyone nor receives any pain. Yeah. Então, o Shuddha disse, certo? Ele diz que agora, por exemplo, nesse satsang, que a gente estamos compreendendo mais com precisão, com clareza, todos nós estamos nesse estágio, né, de Avyabhad Swarup, que você não tem violência, você não atinge, você não magoa ninguém, e certamente você não é magoado. There's one more thing I want to add to the question and the response to Marlene. Ele quer acrescentar mais uma coisa à sua questão e à resposta, Marlene Shuddha. Since the Gnani Vidhi, and Dada has spoken that today in today's satsang. Since the Gnani, okay, I'll take care of that. Okay. Okay. Since the Gnani Vidhi, we are absolutely removed from any violence, you see, because where there is the Amapura, there is no violence, okay? Então, desde o Gnani Vidhi, o Dada falou isso nessa satsang, estamos fora de qualquer violência, e como Amapura não há violência. And this being Amapura is not something that comes and goes and comes and goes. No, that doesn't happen in Gnani Vidhi. You are Amapura, you are forever Amapura now, you see. Now, that means you are absolutely non-violent. There is no violence in you. That is very important to understand, you see. Então, a coisa importante que Shuddha diz que devemos entender é que você é Amapura, e como Amapura não há violência, absolutamente violência em você. So then what remains? In this example of Marlene, então, o que permanece, o que fica, o que sobra no exemplo que Marlene deu? So what remains between Marlene and Anna Maria? It is something that happened in discharge, you see. Então, o que acontece entre a situação que Marlene colocou com relação a Ana Maria? É o que acontece quando há a descarga. And both are Mahatmas, you see. E ambos são Mahatmas. Yeah. Therefore, the words of Marlene do not have any energy of violence in it anymore. You see, they get thrown out, they get spoken, but they do not really hurt Anna Maria. You understand? This is very important. Então, é importante entender que as palavras de Marlene não contêm absolutamente nenhuma violência, e o fato de não conter violência não magoa Ana Maria. It's like firing a gun without bullets. É como se você tivesse descarregando revólver que não tem bala dentro. Yeah, and there is, yes, Anna Maria.
Yes. Thank you. I have a doubt. Antônio, então pergunta a Shuddha, por favor, se Ana Maria tiver qualquer tipo de ação, sem nenhuma intenção de violência, de magoar, sem nenhuma intenção de nada, mas a outra pessoa, não Mahatma, ela compreende de uma forma de agressão, violência, ela compreende. Isso não é uma descarga de karma da Ana Maria? Você está dizendo exatamente, vou repetir o que você falou. Tá. Ana Maria tem um pensamento com relação a outra pessoa que não é Mahatma, e você você tá vendo a possibilidade da outra pessoa ficar magoada com você? É isso? Não, Anthony. Ana Maria tem uma ação qualquer. Uma ação. Sem nenhum tipo de intenção. Sem magoar. Não intention. Nenhuma intenção. Nem de bem, nem de mal, nada. Nenhuma intenção. Okay. Mas a outra pessoa, não Mahatma, ela compreende de uma forma agressiva ou violenta. Ela tem... É uma descarga. Você está falando de uma situação que aconteceu ou acontece com você? Como você sabe que a outra pessoa foi agredida? Não, ela interpreta a ação como se você tivesse... Ok. Tony, eu vou te falar concreto, tá? Ok. Então, she's gonna... Ok, go ahead. Yes. But... hoje eu não tenho nenhum tipo de julgamento, eu não tenho nenhum tipo de opinião, eu não tenho. A outra pessoa acha que por eu não ter, eu ofendo ela, sabe assim? Ok. Deixa eu clarificar. Shuddha, Ana Maria is dealing with a no-Mahatma person that didn't receive the Gnani, but Ana Maria, in her speech, she has absolutely no intention to hurt. She feels that she's not hurt. But the recipient receives, and apparently from what Ana Maria says, there is a concern in Ana Maria that the other person, a outra pessoa diz a você que está aborrecida com o que você falou? Com o que eu não falei, por exemplo. But what is the communication? Você falou alguma palavra, ou mesmo que você não tenha falado nada que você acha que não magoou? Você, are you speaking to me? Are you speaking to me? Eu estou perguntando. I'm asking her because I want to understand what she wants. Yes. Well, I understand what she's trying to convey. She is a Mahatma. She is something that she spoke. That she has no. She feels that she's not hurting the other person. And no. It's not a question of hurting. The Mahatma's speech of a Mahatma has got no violent intent. That is number one. Okay. Yeah. Now, that speech of Mahatma Ana Maria, when it is spoken to a non-Mahatma, you see, when it's an interesting question. When it is, even though there is non-violent intent in you, okay, in Ana Maria, your awareness should always be that the other person's ego is going to get hurt. That is how you should proceed, you see. In other words, the same words, if it is likely to hurt another human being, even though you say, there is no violent intent in me. Can I translate to her, Shuddha? Ana Maria, Shuddha falou que mesmo que você não tenha esse sentimento, que você não tem desejo ou que não está magoando a pessoa, o ego da outra pessoa, não Mahatma, vai
sentir de uma maneira diferente. Foi isso que eu entendi do Shuddha. Yes, of course. Yes, absolutely. Yes, Yes. yes. É isso mesmo, Tony. O ego da pessoa quer que você tenha algum tipo de sentimento e exige que você tenha. Yes, eu vou traduzir para ele. It's correct. She interprets like the ego of the other person wishes you to have some comprehension of what works in their mind of this person. That's what she understood? Well, look, the only people who are not going to get hurt, actually, this is very subtle, what we are discussing. O que a gente está discutindo é muito sutil, pessoal. And that is why Dadashri has given us column number 1, you see. E é por isso que o Dada nos deu o column número 1, né? 9 columns. 9 columns. Why? Because we have not reached perfection yet. We have not become avyabhad. We have not become yes. gods, you see. Aí está a resposta, Ana Maria. Porque nós, como Mahatmas, ainda não chegamos nesse estado mais elevado que é Avyabhad Swarup, que é um estado comparado com os deuses. E na primeira column, Dada diz, conserve energia absoluta para não ferir, não levar alguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. And so, when hurt happens around any one of us, when anybody is hurt in our worldly interactions, we as Amapura become very acutely aware that this person has been hurt, you see. And therefore, even though you do not have any violent intent, you see, Amapura is absolutely non-violent, but even though you inside, the discharging file 1 called Anna Maria or Tony or Shuddha, even though our intention is not to hurt, the awareness that the other person is hurt it calls for a pratikraman, calls for, just get out of it. Então, o Shuddha disse, certo, nós não chegamos nesse Avyabhad Swarup, então, mesmo que a gente tenha a maior percepção que nós não temos, nós estamos fazendo nada de violento com a pessoa, algo que nós dissemos atingiu o ego dessa pessoa e nós devemos fazer praticama, porque teve um efeito, a causa teve um efeito. And this is discharge, our discharge, part of our discharge. Absolutely, it is because or both files. No, both files, obviously, but yours is pure discharge. The other one is charge and discharge. The other one may bind because it's charging. You see, the other one, it's not simple for the other one. You see. O Shuddha falou que é descarga de ambos, Ana Maria, sua e do outro. E você não vincula, mas o outro vincula karma, porque ele não tem o gnana. Yes. And so this and this awareness is automatic. The higher you rise in the sphere, in this magnificent world of non-violence, the more aware you become of any violence, the more sensitive you become to violence. Because you see, you don't like it. You don't like any kind of violence. So, the slightest reaction here in file 1, you will become very much aware. You'll become very much aware. You see? Então, quanto mais você se eleva dentro quanto mais você se eleva, você fica mais aguçada e você sente, né, fica consciente do que, às vezes, algo que você disse a outra pessoa causa e você sente imediatamente isso. E a saída é fazer o praticama. And the pratikraman, real pratikraman happens with the exact awareness that
the other person is just a nimit. The other person is just a nimit. A nimit means the other person is not the doer. The word nimit suggests an evidence only, not the whole and soul doer, you see. Yes, então a outra pessoa simplesmente é como ele falou, um nimit, não um agente. Está fazendo o agente, não é um fazedor. Está trazendo algo a você. You cannot at that time say, I didn't mean to say anything, and yet she has taken it wrong. What's wrong with her? That is totally wrong. You see, Você, o Shuddha acabou de dizer, por exemplo, você não deve dizer o que eu disse não teve significado nenhum. Como que essa pessoa pode sentir? Isso é you become Tamayakar, no? No, you became Anna Maria. Você fica envolvida com o file, unida com o arquivo. And also, you cannot hold an opinion. Oh, she's so sensitive. I have to be so careful. I have to be so careful. She always reacts the wrong way. E você também não deve ter uma opinião, sabe? Não deve ter uma opinião. Ela foi muito sensível. What, me? I have not said anything. Why is she so disturbed? I didn't do anything. Forget it. It sounds like a husband and wife. Stick file. Arquivo persistente. Ô, Tony, é só uma observação assim, a gente não ter opinião pode levar o outro a achar que a gente é soberba, né? É muito engraçado isso, né? She says that not having an opinion could cause the other person to may think that we are superheroes or that you are above. No, you have to play the drama. you have to play the drama. You know she loves opinions, so you play the drama. But in those opinions, if you get involved in saying the negative of a third person or fourth person, then you're in the wrong boat. Shuddha disse, é melhor não ter opinião nenhuma, Ana Maria. Senão a gente fica envolvido no barquinho deles. Yeah, because if you get involved in the politics of either Bolsonaro or the Lulas, then you're in trouble because it means you are in one opinion or the other. Yes. O Shuddha estendeu agora a política, né? Se você fica na política desse partido ou daquele, você fica totalmente envolvida, né? Fora. Yeah, so the thing is, we have come to the end of this particular chapter here, nós chegamos ao final desse capítulo, desse título, né? Saiyam. Yeah, most important is Saiyam Parinam is when you are in agnas, when you are aware of who you are, and when you are aware of your blissful state, that where I exist, there is no violence. You see, there is no violence where I am. You see, now então, ele diz que Saiyam Parinam é você viver, existir nas agnas, é certo? Nas agnas, você está totalmente. And my friends, we will all be tested. We will all be faced with situations where o teste vai sempre vir para a gente, situações vão surgir para a gente. Where you will not be, you'll be tested, where file 1 gets red hot, you just can't stand this. You see, às vezes o arquivo 1 fica muito quente e ele não aguenta, né? Com calor, com essa pressão. And if you have understood this chapter of Saiyam, se você entendeu esse capítulo of Saiyam, of Dadashri's Saiyam, words of Dada, they will become helpful. E essas palavras de Dada nesse satsang são muito importantes para você, vão te ajudar muito. It will let you continue to see that Anna Maria
Tony is getting very, very red hot, but it's all, I just have to see, nothing remains that way forever. It will all go away. It'll all go away, you see. Então, o que acontece, né, quando o Tony ou a Ana Maria, a gente fica bem energizado, a gente simplesmente devemos observar e não nos envolver com isso. E vão embora, isso vai embora. And seeing that, so what has happened is now you are taking advantage of penance. You see, this is penance. You see, this is internal penance. You see. É uma penitência, então isso é vantajoso para você quando acontece, quando que você fica experiente na penitência que acontece com você. There is zero opinion or reaction towards the Nimit who has done this, you see, quote unquote, done this in the eyes of the world, you see. And phenomenal. The longer, the more situations like this you remain the overseer of the heat inside, you see. Quanto mais então você não reage com relação a esse limite, a esse agente. The longer, yeah. So in other words, you're seeing the other person as flawless. You see, you're not. E você está vendo a outra pessoa sem falha alguma, absolutamente. And it will start getting red, and then it will get red hot, and it'll get orange, and it's just hot. But you continue in your infinite energies of the self. And Agna 4 is associated with infinite energies. You can continue to see that in there, and then it dissipates. Now that will give you more energies in future, you see, for the next time such a file comes, you see. Então, o que acontece? Quando isso acontece com você, Shuddha diz, você fica em Agna 4, que essa Agna 4 vai lhe dar energia infinita. Quando outra situação como essa aparecer, você saberá lidar, e isso vai dissipa facilmente, rapidamente. I'm just writing it down because it is important. It is not here, but I'm just giving it to you as penance. Ele está escrevendo basicamente o que ele disse para nós com relação à penitência. So it has got great dividends. It's great dividends to us. It is very, very. It boosts up the energy of the Amapura significantly. You see. Vendo a perturbação no arquivo 1, que fica energizado, vermelho, não culpando o agente, o Nimet, veja esse agente como sem falha, é penitência. Ele dá tremenda energia do ser, para o ser. This rapidly lifts you up. Isso levanta você rapidamente. Rapidly lifts you up to the clear and distinct experience of Amapura, the state of the Lord. Isso rapidamente te eleva para o estado do Senhor, né? Eu sou Amapura. So, instead of calling the file in the home a sticky file, we have to say the word, instead of sticky, we have to say upakari file. Upkar
Upkari. Então, em vez de chamar desse arquivo na casa como um arquivo persistente, Shuddha nos dá esse Upakari file, arquivo. É um arquivo que beneficia você. Yeah. This, and so you become each other's beneficial file, E você, esse arquivo é um arquivo que te beneficia, não? Yeah. So you take the opportunity of penance, you see, morning till evening. Então, é uma oportunidade para penitência da manhã até a noite. Morning till evening, there is opportunity of penance. Oh, thank you very much. Thank you. Então, você agradece essa oportunidade de fazer penitência. Yeah. So this is the vision that Dada has opened us up to, we are able to just have to see this, you see. Então, essa é uma visão que Dada nos abre para nós, que devemos vê-la, percebê-la. So, Vishuddhatma Bhagwan, let us take a break for 5 minutes and then we'll return. Então, a gente vai ter um intervalozinho de 5 minutos, almas puras, tá? E a gente volta. Yeah, okay. Okay. Thank you, Tony. Será que quando o professor sai a gente pode conversar? Oi, amiga. Tudo bem, linda? Será que quando o professor sai a gente pode conversar? Funciona assim na escola, né? Perguntar, né? Sim, pode. Mas você sabe, Ana, que essa situação que você expôs é interessante, né? Porque a gente, quando vai tendo assim, consciência da ciência, a gente começa a fazer a separação e praticar na vida cotidiana, o relativo no cotidiano. As pessoas não compreendem essa ausência de você estar julgando, de você estar comparando, de você estar analisando, de estar assim, né? Que você conseguir se tornar uma pessoa, você passa a ser neutra e ver tudo de forma neutra, né? Aí as pessoas têm dificuldade. Aí acho que você não tem opinião para nada. Na verdade, tem opinião para nada, não fala para nada, sabe? A gente fica até o arquivo fica sendo mal julgado pelos outros, né? Deixa de ser um querido para ser um anti-querido. Eu até te entendo isso que você disse, porque eu já vivenciei a situação, né? Isso às vezes não é só âmbito em termos de trabalho, convívio social, isso às vezes em âmbito familiar também, né? Porque às vezes a família da gente não está nessa caminhada que a gente está fazendo, né? O relativo está fazendo e esse despertar da alma pura, né? Que já está lá desperta, mas que a gente tem que passar a ter consciência dela, né? Do que se é. Então, dá aí eu fico pensando, daí o pessoal, como o Shuddha, como eles já têm essa alegria de conviver com Mahatmas, né? Talvez eles tenham não sei se é uma percepção diferente. Sei lá. Aprender a trabalhar melhor isso, melhor dizendo. Já sabe, né? E um dia desse, pega o negócio e fala, virou agora Jesus, Maria. Entendeu? Virou um Jesus a Maria, agora não tem opinião para nada, não coisa nada, desculpa tudo, não sei o que, tudo. Falei, meu Pai eterno. Né? Mas a gente conviver no mundo comum, assim, no mundo não Mahatma, é bem difícil, né? O arquivo tem que estar sempre alerta e a consciência da alma pura. Isso que eu falei agora há pouco, quer dizer, quando fiz a pergunta, que às vezes assim umas coisas assim, que a gente não, o arquivo não se sente merecedor, porque ela já tentou evitar todo esse conflito, né? Um monte de sentimentos, de repente você se vê nele, aí você vai, puxa, que é a Nari pensando a respeito disso. Mas é muito legal a gente pensar como penitência, né? Eu acho bem legal, assim. É um aprendizado.
a ciência do Akram, ela é perfeita, né? Ela se encaixa perfeitamente, né? É impressionante como as coisas são perfeitas, assim, tudo que ele explica não tem incoerência, né? Tudo muito perfeito, é uma engrenagem, né? Toda vez que a gente pergunta alguma coisa, eu vejo a coerência das respostas, né? Não se contradiz em nenhum ponto, né? Em outras religiões ou em outras filosofias, a gente vê algumas incoerências, né? Algumas contradições, mas no Akram não tem, né? Porque às vezes quando você está falando em outras, entre aspas, como ele estava falando religiões, às vezes o arquivo, né? O arquivo interfere na leitura, na interpretação, você entendeu? E daí é o ponto de vista dele, não que está na escritura. Então, por isso que dá tanta confusão dessas coisas assim tão estranhas no mundo por aí, né? Eu vejo uma perfeição na resposta, assim, sabe? Na postura, a gente o tempo inteiro, numa postura muito coerente, né? Verdade. Porque a hora que você não tem opinião, as pessoas ficam querendo que você fale alguma coisa, e aí você não vai falar nada? Não. Então, isso que você falou agora antes é verdade, a pessoa se sente ofendida. Ofendida? Cada com a gente. Fala, mas você não vai falar nada? Não, eu tenho problema no serviço, né? Nas escolas. Porque já é um ambiente meio turbulentinho, né? Muitas ideias, muitas falas, muitas opiniões, muito a favor, muitos contras, né? Já por si só já é um. Aí você está entre aquele que faz parte do núcleo do trabalho, tudo aquilo que circula, como no caso, nós que trabalhamos na área de educação, outras pessoas que trabalham já sabem disso, tudo aquele mundo ao redor, né? Que está relacionado com o nosso, que é a questão do aluno, mas é pai, é mãe, é avó, é madrasta, é padrasta, é tio, aquele mundo inteiro que circula, né? Comunidade. Então é uma área bem extensa, assim, da gente, na verdade. E quanto mais a gente se afasta de opiniões, né? Mais, mais a gente consegue viver bem, né, Marlene? Mas não sei se você percebe também que quando a gente vai ficando, vai tendo esse comportamento, essa noção, esse comportamento, as pessoas também vão se afastando da gente, Vai, né? vai. E assim, tipo assim, porque você já, talvez seja isso que ele sempre explica, você já não está mais no mesmo nível, né? Ou a pessoa está, então você já está na frequência diferente. Então já não dá mais sabe, aquelas ideias comuns, assim, então já vai afastando mesmo, né? Não sei se a Vai. gente, se o arquivo delas ou elas da gente é uma coisa ou outra, né, Tony? Estamos igual aquelas alunas interessantes, o professor saiu, Todo mundo fofocando. se o professor vai gostar, mas estamos conversando. Se for Não, tá prova, bom. estamos perdidas. Não, foi muito bom. Foi muito bom essa satsang, foi muito, para mim, me tocou bem, né? A gente vai Porque é ficando... verdade, né, Tony? A gente que vai, assim, tipo, tendo esse conhecimento, esse aprendizado, que o arquivo vai se modificando, essa consciência. Então, esse mundo cotidiano da gente, familiar, que não participa do mesmo pensamento, né, ou da mesma filosofia, e daí desse mundo do trabalho que está, assim, conturbado ultimamente, então você dá esse embate, realmente, né? Mas a gente passa a ver eles como os agentes que estão ajudando a gente, da nossa companhia. É isso que a Ana estava falando. Agora estou falando, pois é, vamos começar a ver a partir de hoje, eu vou começar a ter essa visão. Não tinha pensado por esse lado, né? Eu pensado por esse lado, mas eu já começo a pensar de forma diferente. Eu acho que quando o Dada fala dos insultos, vai nesse mesmo caminho, né? Mesmo caminho, né? Verdade. Para trazer penitência a ele, né? E ele conseguiu ver, é um nível muito alto, muito elevado de percepção de um ser humano. É isso que eu estava conversando, cara, que as pessoas, ao não emitir opinião, você tem o relativo passa a ter essa consciência, tem um comportamento diferente, as pessoas se sentem chateadas, ofendidas. Reparou isso, Tony? Como é? Fica Mas às vezes, se você observar, eu acho que se você ficar nesse plano de Avyabhad Swarup, eles vão mudar a atitude dele. Isso pode ser. vai mudando. Você está ajudando a ele também.
Ora, agora você, eu, Tony, 3 alunos. 3 aluninhos aí, ó. O professor falar alguma coisa, fazer igual as crianças, a culpa não é minha. Tony, o que é peanuts? Peanuts, que está aí no texto. She's asking, what is that word? Eu não... Peanuts. Eu não consegui traduzir. Acho que é penance. Tony. Penitência, não? Penitência. Penance, Obrigada, Dani. Penance. Penance, you see, penance, and there are more detail coming about on the penance, you see. Tem mais coisas vindo. Surya has a question, Shuddha. Hola, Surya. Where are you? Vishuddhatma Bhagwan. Yes, Surya. Hello, Shuddha. Hello, everyone. Hi, Surya. I wasn't being able to participate on the satsangs lately because I've moved out from my city, I've changed jobs, and I wasn't able. But today I'm here because my mom asked me, you know my mom, Michelle, right? Yes, I know. I do know. I know. Ela está dizendo que ela não tem podido participar no satsang, mas a mãe parece que... Yeah, she asked me because she said, tell Shuddha that I'm not being able to participate today because she went to the hospital a couple hours ago. Yeah. In a lot of pain. She's there already. She's there yet. She's doing some tests, waiting for the doctor. So she said, talk to him and ask him to send, please, some healing vibrations for me. Yes. Michelle. That's it. She's better now because she's already medicated, but she doesn't know what happened and she's there yet. So I just wanted to pass along the message. Yes, we will surely do that, ma'am. And we will send Dada's, we all will send Dada our prayers for her to remain absolutely in the painless state and kind of just the other thing will go away. She'll be fine, okay? Yes. Perfect. Thank you. Eu vou traduzir. A Surya falou que a Michelle não estava sentindo bem, mas ela está sendo medicada e o Shuddha falou que vai pedir Dada, né, as blessings, as bênçãos, a energia de Dada para que ela consiga superar o que está acontecendo. Okay, right. And also, I want to say that this, I really like to participate again in this satsang. It was nice. I like it. And it's been a long time, but I want to say thank you. E ela está agradecendo. Ela está agradecendo o Shuddha e Surya diz que está voltando a satsang. Ela está agradecendo ao Shuddha. Yes, our participation in satsang is really going on inside. The circumstances might take us away, but we are always in satsang, my dear. Yes. O Shuddha diz que as circunstâncias podem nos levar, certo, para o que temos que fazer, mas que, como Mahatmas, a gente está sempre em satsang. So, yes. So welcome, good to see you. I remember you well. Bem-vinda, eu lembro de você bem. Yes. Thank you. All right, dear. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Surya. Jai Sachidanand. Yes. So we continue. Does anybody, I'm sure everybody is pretty familiar with now this concept, to understand this word, Saiyam. Todos entendem esse conceito dessa palavra Saiyam. And penance, P-E-N-A-N-C-E, is top, T-A-P, top. Penitência é chamada tap. Tap means to heat up, to heat up, aquecendo, né? Tap significa esquentando. Say you're playing cards with your friends and, you're all of you having a good time, but one of them starts making comments that are hurtful to you see.
So one or two, then even as you continue to play the game with them, inside you start, the heating starts inside, you see. Você está com um grupo de pessoas ao seu redor e vocês estão jogando carta e dessas pessoas ao seu redor faz um comentário ou outro, né? E essa borbulha interna, né? Essa queimação, esquentadia interna começa a aparecer. And Agnani is the one who doesn't have Gnan, doesn't have Amapura knowledge. Agnani will react, you see, immediately or later on. Aquele que não tem a noção que é seu Amapura, que não é autorrealizado, ele vai reagir imediatamente ou mais tarde. And Agnani, will, or avoid the situation, run away from this, you see. Ou então o Agnani ele corre da situação. Whereas the Gnani allows it to heat up. E o Gnani deixa a temperatura subir um pouquinho. Deixa o calor, aprecia o calor. Because the Gnani wants to become a absolute Gnani. He wants to. His goal is totally different now. His goal is not to fight with anyone in this world. His goal is to be the blissful one, the Lord inside, be with and then to be. Então, o objetivo do Gnani é ser estar com esse e ser este Senhor interno, esse Deus interno. He wants to go, he is going, literally he is going day by day, higher and higher and deeper within himself. Dia após dia, ele vai se levando e mais intensamente, mais profundamente em seu estado interior. And it's easy because, with the application of the agnas, it becomes very easy, you see. É fácil com a aplicação das agnas. And if there is a difficult file, or a very sticky file, it is the exact approach that we discussed so far. In other words, very beneficial to me, very beneficial to me. Então, se é um arquivo persistente, como que nós aprendemos essa noite, você se curva e diga benefício para mim. Me traz benefício. And it also, with this understanding, it makes the home a heaven, you see. The atmosphere in the home changes completely, you see. E com essa compreensão, ele faz o ambiente em que você está o céu, o reino do céu. And Dadashri says, now the Lord has come into that home. The Lord is God is God lives if there are kashais, where there are kashais, and God presents when there are no kashais. Então, onde há kashais, esse Senhor se ausenta, e onde não há kashais, esse Senhor está presente. To the absolute one, you see, absolute one, so that's what's happening to all of us. Now, now we come to the next heading on the same page. Nós tornamos o ser absoluto. Então, a gente vai na mesma página, o título seguinte, o Shuddha nos vai estar. And we've got 10 minutes, so let me see, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines only, so we can finish this next heading. That is called Saiyam.
You see, it's still going on, Saiyam only, right? Então, ainda continua com essa palavra, o que é chamado Saiyam. And the other says the Saiyam, the literal meaning of the word Saiyam means to contain, yes, to contain, in other words, to keep it contained. If you're feeling angry, keep it contained. Don't show it to others, you see, to keep it under control, keep it under containment, you see. Contenha-se. Se você está com alguma raiva, mantenha essa raiva com você, mantenha com você. Contenha isso em você, mantenha isso em você. Mantenha para você. And the Dadashri says the Saiyam of the Kramic path, which is the traditional and the main path, you see. Our Akram is the new path, but Kramic is what always used to exist in this world, you see. E o Kramico sempre teve nesse mundo, certo? Ele tá... whether it is in a Christian setting or in a Hindu setting, everyone, we're trying to do it through the ego, No estabelecimento dos cristãos ou dos hindus é feito através do ego. Yeah, so they contain the body, they'll say, I'm going to use these bodies in ways in which it works sufficiently, and does not spill out the energies through anger, pride, deceit, and greed. In other words, I'm going to control my anger, I'm going to control my speech, I'm going to control my deceit, I'm not going to, Yeah. Eu vou controlar, então, essa pessoa no caminho crâmico. Eles dizem, eu vou controlar minha raiva, vou controlar meu orgulho, minha decepção, minha ganância. Não vou deixar isso ser percebido ou manifestar fora de mim. Yeah, you see, so, but Dada says that is not called Saiyam, okay? E isto não é Dada, de acordo com Dada, isto não significa Saiyam. You see, people of the world will say, oh, that priest is very amazing man, or that monk, that monk is very amazing, or that spiritual master is very amazing. He looks always so peaceful. Yes, but don't count on it. Inside there is a lot of junk going on, you see? Yeah, então, o que acontece, né? A pessoa que vê um guru, um padre, um mestre, um monge, que pessoa tranquila, bem contido, né? Bem contido. Mas, na realidade, internamente não é assim, né? Yeah. And that's external Saiyam. Real Saiyam is Saiyam of anger, pride, deceit, greed. That is called real Saiyam, you see? O Saiyam real é raiva, orgulho, manipulação, ganância. Saiyam of anger, pride, deceit, and greed, you see? That's called real Saiyam. In other words, this Saiyam has to happen. This Saiyam has to happen. You see, has to happen. Esse Saiyam tem que acontecer. Yeah, this has to happen. Saiyam means, so, and Saiyam can only happen. Anger, pride, deceit, and greed can only be tackled, only be defeated through the energy of the self, you see, through the energy of the self. There is no other way to really conquer these four enemies, you see. Para você conquistar esses 4 cachais, simplesmente você deve simplesmente consegue isso com a energia do ser.
Yes, conquered through self. You see, in other words, self-realization becomes very, very critical. And self-realization is the Saiyam. Saiyam, self-realization is Saiyam, you see. Então, autorrealização é um ponto crítico e se essa autorrealização é Saiyam. You know, we didn't have to destroy, you know, our anger, pride, deceit, and greed. Não tivemos que destruir a nossa raiva, orgulho, manipulação e ganância. By doing anything, we didn't do anything. All of us in here in the satsang. Nós não fizemos nada, absolutamente nada para destruir esses cachais. Todos aqui presentes nesse satsang não fizeram isso. We have absolutely, you know, we have absolutely received the right vision and the understanding in which the kashais, these 4 kashais, have zero energy, anger, pride, deceit, and greed. Just give their effects and they leave, and while at the same time you remain the blissful one, you see. Então, nós recebemos a visão e a compreensão que esses 4 cachais, eles não têm energia nenhuma, eles surgem e eles vão embora. Yeah, so therefore Asayam is ignorance, you see. There was no light, you know, and Saiyam is Gnan, you see. Então, Shuddha disse um azinho antes do Saiyam é ignorância e Saiyam é Gnan. Yeah, right. Saiyam, you know, is Saiyam is not of this body, you know, not of Mangaldas, not of the physical body. The Saiyam is where the anger, pride, deceit, and greed dissolve naturally in the vision of the self, you see. Anger is called anger if you believe that you are angry. Yeah. All right. Se você acredita que você está com raiva, você vai ficar conectado com essa raiva. Deceit is called deceit if you believe that I am deceitful, you see. Você invoca esse engano se você tem a crença que você se tornou ele, se você se tornou esse cachai. The greed is called greed if you believe I am greedy. Se a ganância se torna ganância se você crê que você é ganancioso. This big blunder, it is to be called a blunder. It's called a huge mistake, you see. É erro, é travo, blenda, é erro muito grande. Horrible belief that in that which is happening naturally, automatically, one gets caught up in, oh, I love it, I like it. And then when something is painful, I hate it, you see. Yeah. And again, you get swept into this nonsense, you see. Então você entra neste jogo que o Shuddha acabou de dizer, né? Se você gosta, você tem o apego, você não gosta, você empurra para fora. É um jogo que não tem absolutamente sentido, não faz sentido nenhum. This vision, this satsang lets us see it in precise exactness. See it as it is. Vamos ver nesse satsang o que é exato, exatamente como o é. Yes. All right, Vishuddhatma Bhagavan. Before we conclude, does anybody want to share or say anything? Antes que fazemos a finalização desse satsang,
alguém gostaria de falar algo, algum comentário, alguma questão? Shuddha pergunta. Yeah. All right, so wonderful to see all of you. É muito bom ver todos vocês. And to have the darshan with you, to see get the opportunity to see the Amapura within this body complex, you know, see Danilo, Solange, Dennis, everyone. A oportunidade de ver uma pura em cada de vocês, Danilo, Solange, Dennis. And all of the blissful ones here, everybody. E todos os bem-aventurados presentes. I don't know. Am I going to? Probably the next Tuesday. I think the Gnani will be there, right, Tony? In Brazil. No. Shuddha is not until June. Oh, I say June. He's coming. June 7th. Okay, sorry. June 6th June. Yes. You are saying, so he is gone back to India then, right? Yeah. Yes, probably yes. I think so. Yes. All right. Okay. Yeah, o Shuddha estava falando, parece que Gnani is returning to India, then he takes his next tour. It's South America. Yeah, South America. Okay. Well, all right, wonderful. So we'll see you next Tuesday. Então nós encontramos então na próxima terça-feira, pessoal. And continue this magnificent lines. Still more coming on Saiyam. This is a very important chapter. Então é capítulo muito importante. Algumas outras linhas about Saiyam vão aparecer na próxima semana. Yeah. There is a. We'll do it next time. I was thinking of a very beautiful line of Kaviraj, but we will do it next time. Na próxima semana ele é título do Kaviraj, mas deixou para a próxima semana. Yeah, it's a beautiful song by him on Saiyam. Kaviraj escreveu uma música sobre Saiyam. Próxima semana, Shuddha vai dividir conosco. Okay, Vishuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand, good night. Buona noche. Jai Sachidanand. Boa noite. Jai Sachidanand. Yes. Jai Sachidanand. And thank you, Anna Maria, for the translations, my dear. Right. All wonderful to see all of the. Muito bom ver todos vocês. Yes.